আসসালামু আলাইকুম। আমি টেকনিশিয়ান মোহাম্মদ মহসিন মজুমদার আকাশ। আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম স্যাম্পনি V75 প্যাটাম লক বলে গেছেন কীভাবে হ্যান্ড রিসেট মেরে প্যাটাম লক রিমুভ করবেন, ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আপনারা যদি আমার ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ফুল ভিডিও দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে স্যাম্পনি V75 প্যাটাম লক রিমুভ করতে হয়, কীভাবে হ্যান্ড রিসেট মারতে হয়, ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনারা ফুল ভিডিও দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে রিসেট মারতে হয়। ফুল ভিডিও দেখতে থাকুন।